everyone, I'm Divya, your math facilitator. So today let us learn about distance from line coordinate geometry chapter. So I have brought questions which are apart from your textbook. Okay, so not the questions from the textbook. So it's going to be a very good practice for you, and I'm going to teach you the formulae along the concept and the questions too. So before I start, let me tell you, we have done physics one shot revision. So if there is anyone who has not watched it, you can just go and watch. You will complete one complete chapter in say a time period of 30 minutes to 1 hour. So please do watch that video as well. And let's begin the session. So what is distance formula? Suppose if I have 2 points, so here I have a point A and a point B. The coordinates of point A are x1, y1 and coordinates of point B are x2, y2. Suppose if I want to find the distance between these 2 points, then the formula distance between AB is root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, x coordinates you will subtract, then y coordinates you will subtract. Okay, this is about the distance formula. So దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అవన్నీ ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లాట్ ఆఫ్ సెషన్స్ వీ హ్యావ్ మిస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ మైక్ ఇష్యూస్ కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో లాస్ట్ వీడియో ఆల్సో విచ్ ఐ రిలీజ్డ్ ఆఫ్టర్ రిజాల్వింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టిల్ ఆడియో వాజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఫస్ట్ 8 minutes అట్లా ఆడియో లేకుండే so some issues are coming up. Okay, so I'm trying to resolve it and then take the classes. So that is the reason there is a delay in the class. Okay, right. So let's move on to the very first question. So in today's session, we are doing only distance formula, problems based on distance formula. Okay, and what is distance formula? Under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And so మీరందరూ బుక్ ముందు పెట్టుకొని క్లాస్ వినాలి ఓకే so this is a very first question and the easiest one. Find the distance between 2 points a minus 3 comma 3 and b 3 comma minus 3. This is a basic model in distance formula. So a and a point ni I will take it as x1 y1, b I will take it as x2 y2. Always my suggestion is with pencil above the point write x1 y1 x2 y2 so that it will be very easy for you when you substitute. Okay, so distance formula enti AB distance between any 2 points is under root. You should repeat as you are listening to the class. Only then you will remember. Under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is the distance between any 2 points. Okay, so ఇక్కడ x2, x1, y2, y1 అన్ని మనం already మార్క్ చేసాం కదా. So just substitute the values. See here x2 is 3. Okay, x2 is 3 minus x1 is minus 3 whole square plus y2 is minus 3 plus y2 minus y1 kada. So y2 is minus 3 minus y1 is 3 whole square. So that is again equal to root of 3 plus 3 whole square plus minus 3 whole square. So what is 3 plus 3? 6 and minus 3 is minus 6. Okay, so you are getting it as 6 square under 36 and minus 6 whole square is also 36. So this I can write as 2 times 36. 36 plus 36 I can simply write 2 times 36 or I can separate the square root. Root 2 into root 36 and write. So root 36 is nothing but 6 and root 2 alage unchani. So these many units. Don't forget to write the units in this chapter. Okay. So every time please remember whenever you're finding distance in coordinate geometry chapter, don't forget to write the units. Clear? So this is a very basic question related to distance formula. Okay. So directly formula choose ఆ ఫార్ములాని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలో ఇక్కడ చూసాం okay so I hope this is clear. If this is clear we can proceed to the next one. So what is distance formula? Under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, and first మీరు x1 y1 x2 y2 ఎక్కడున్నా ఏమున్నాయి మార్క్ చేసుకుంటే
and then only you can substitute in the formula. Next question. What is the other end of the diameter of the circle whose center is 1, 2 and one of the end point is 3, 4? So suppose here you have a circle, okay, and center of the circle is given to you. Okay, center is given as 1, 2 and one end of the diameter. Okay, so they are asking you to find the diameter. So ఇక్కడ చూడండి. This is the diameter. Okay, diameter is nothing but a line segment joining any 2 points on the circle. So circle మీద 2 points తీసుకున్నారు. Suppose A and B are 2 points on the circle అనుకుంటే and it should pass through the center also. Okay, so A and B 2 points on the circle and O is the center of the circle అనుకుంటే so A నుంచి B కి pass అయ్యేదాన్ని diameter అంటాం, isn't it? So now center is 1, 2 and one end point of the diameter is 3, 4. So you have to find the other end. అంటే ఇక్కడ A find out చేయాలి. Okay, so how do you find this? Very simple. You see A to O ఇది radius, O to B radius కదా. From center to any point on the circle ఏమంటాం దాన్ని? Radius. So AO is radius, OB is also radius. Okay, so therefore can I say O is simply the midpoint of AB. So now what is the midpoint formula? ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక formula రాస్తున్న midpoint formula. So midpoint of any 2 points. Suppose AX1, Y1, BX2, Y2 2 points అయితే then midpoint ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే that is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ఓకే, సపోజ్ ఏ అండ్ బి 2 పాయింట్స్, దీని మధ్యలో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ కావాలి అంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది? x1 ప్లస్ x2 బై 2, y1 ప్లస్ y2 బై 2. అంటే x కోఆర్డినేట్స్ రెండు యాడ్ చేసి డివైడ్ బై 2, y కోఆర్డినేట్స్ రెండు యాడ్ చేసి డివైడ్ బై 2. ఓకే, సో ఎస్, హియర్ ఆల్సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద సేమ్. సో ఇందులో x1, y1, x2 బై 2 ఏంటో చూడండి. సో ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఏంటో తెలియదు, సో దీని xy అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x1, y1. This is x2, y2 and O is the midpoint of these two. Okay, so O into 1, 2 కదా. So this midpoint is equal to midpoint formula x1 plus x2 by 2. x1 అంటే x ఇక్కడ plus x2 అంటే 3 by 2 and y1 plus y2 by 2. Okay, so ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే always remember this is nothing but x coordinate. This is also x coordinate and both are equal. Okay, మధ్యలో ఏముంది? equality sign. So both the x coordinates are equal. Okay, so what do? We just equate the x coordinates. So see here. So equating x coordinates, 1 equal to x plus 3 by 2. 2 at side పంపించేస్తే 1 into 2, 2 equal to x plus 3. 3 at side వెళ్ళిపోతే x equal to 2 minus 3 or x equals to minus 1. Now look at the next one. Now we shall equate y to y coordinate. Okay, so 2 is equal to y plus 4 by 2. So cross multiply. So 2 into 2 is equals to y plus 4 or 4 is equals to y plus 4, or you get y equal to 4 minus 4, which means y value is 0. So x value, this is minus 1 and y value 0 you got. So therefore other end of the diameter is minus 1, 0. Okay, these are same model questions which you have in the textbook but different questions. Okay, so ఇవి actually last year important questions ఇవన్నీ. Okay, so concept wise నేను వాటిని డివైడ్ చేసి నేను మీకు ఇస్తున్నాను. Okay, next question. Find the value of x if the distance between 2 points 8, x. There is a point 8, x and there is a point x, 8. Okay, there are 2 points. Okay, 8, x, x, 8 are 2 points. And the distance between these 2 points is 2 root 2. అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత? 2 root 2 units. So you have to find x. First of all, what is distance formula? Distance between any 2 points is under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is the formula. So ఈ formula బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ సెషన్ అంతా మాక్సిమం ఇదే formula కదా.
సో x1 y1 అని ఒక పాయింట్ అనుకోండి, x2 y2 అని ఒక పాయింట్ పెన్సిల్ తో రాసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు ఎక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మిస్టేక్ లేకుండా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో నౌ I have written these points. Come and substitute here. So distance is given as 2 root 2. So AB distance 2 root 2 is equal to root of x2 అంటే ఎంత ఉంది చూడండి, x minus x1 అంటే 8 whole square plus y2 అంటే ఎంత ఉంది 8 minus y1 అంటే x whole square. So now simply squaring on both the sides చేయండి, because see remember whenever you have square root, ఇక్కడ ఏముంది square root ఉంది చూడండి, root of x minus 8 whole square. So square root ఉంది అంటే సింపుల్ గా please do squaring on both the sides. So when I'm squaring on both the sides, 2 root 2 whole square is equal to root of x minus 8 whole square plus 8 minus x whole square of this. So ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4, root 2 whole square అంటే 2, so 4 into 2 వస్తుంది. Okay, so that is equals to, now this square and square root we can cancel, so you will have finally x minus 8 whole square plus 8 minus x whole square. Okay, so 4 2s are 8 is equal to x minus 8 whole square అంటే a minus b whole square formula కదా. So ఎలా రాస్తాం, a square plus b square minus 2ab. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంది, a minus b whole square, a ప్లేస్ లో x ఉంది, b ప్లేస్ లో 8 ఉంది. సో a square plus b square minus 2ab plus మళ్ళీ a square plus b square minus 2ab. ఓకే, సో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ చూడండి x square plus x square 2x square, 8 square plus 8 square, 8 square అంటే 64, so 64 plus 64 అంటే 128. 16x minus 16x చూడండి, ఇది ఎంత అవుతుంది, 16x minus 16x అంటే minus 32x equal to 8. Okay, so further we have to solve this. So 2 common తీయండి, x square plus 64x minus 16x. Okay, so 2 itself పంపించేస్తే you will get 4 is equals to x square plus 64x minus 16x. 64 కదా, x ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, yes. So now ఈ 4 itself పంపించండి, so x square minus 16x plus 64 minus 4 equals to 0, or x square minus 16x plus 60 equal to 0. So now we have to take the factors. Okay, so 60 you have to split it. Okay, so factorization method తెలుసు కదా మీకు. సో 16 ని స్ప్లిట్ చేయాలి, స్ప్లిట్ చేస్తే ఎలా రాయొచ్చు, 10 6 16 అని రాయొచ్చు కదా, అండ్ 10 and 6 will give you 16, 10 plus 6 16 కదా. సో x square అండ్ ఇక్కడ minus 10x రాయాలి, ఎందుకంటే మనకి minus 16 కావాలి. ఓకే, సో minus 10x minus 6x plus 60 equals to 0. సో ఇందులోంచి x కామన్, సో x minus 10, అండ్ ఇందులోంచి minus 6 కామన్, సో x minus 10 equal to 0. So again x minus 10 common ఉంది చూడండి, so x minus 6 equals to 0, which implies x equal to 10 అవుతుంది లేదా x equal to 6. So then value is correct. So x equals to 10 or 6. So once again please go back to the question and see. 2 points are given to you and the distance between those 2 points is given to you. So how do you do? So you just substitute the distance between 2 points into the formula. Okay, so 2 root 2 is equal to, take the points as x1 y1 x2 y2 and substitute in the formula. Next squaring on both the sides చేయాలి, ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తే మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ 9th క్లాస్ లో కూడా నేర్చుకున్నాను. సో ఆ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తూ సాల్వ్ చేస్తే x values you are getting 10 and 6. So x can be 10 and 6. Clear? So next question. Find a point on the x-axis which is equidistant from A and B. So A అనే ఒక పాయింట్ ఉంది, B అనే ఒక పాయింట్ ఉంది. Okay, so A is 2, minus 5. I'm not plotting the points, roughly I'm writing. Okay,
B is minus 2, 9. So, ఇలా 2 points ఉన్నాయి A and B. Okay, so x-axis మీద ఒక point ఉంది. Okay, you have to find a point on the x-axis. So, suppose x is a point on x-axis. So, this x is equidistant from A and B. అంటే A నుంచి x కి, A నుంచి B, x నుంచి B కి distance same ఉంది. Okay, what is the meaning of equidistance? X is equidistant from A and B అంటే A నుంచి x కి distance and B నుంచి x కి distance same ఉంది. Okay, so that is what we are going to do. And also see here. Yes. So x అనే పాయింట్ x యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో x యాక్సిస్ మీద పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకొని x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ 0 ఉంటుంది. ఇఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆన్ x యాక్సిస్, its y coordinate is always 0. Okay, so the point is x comma 0. Okay, so మీరు ఇక్కడ రాసారు let x equals to x comma 0. All these notes I will make available in the website mathfacilitator.com. So chapter wise, session wise notes ఉన్నాయి. So do check it out. Okay, you can type in Google mathfacilitator.com website, so you'll get it. So ax equal to bx. Okay, a is equidistant from a and b. Ax అంటే a to x distance, bx అంటే b to x distance. ఓకే, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో నేనేమన్నాను x1 y1 రాసుకోమన్నాను. సో రైట్ ఇట్ యాజ్ x1 y1 x2 y2. So a to x formula, if I have to substitute, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. So x2 minus x1 అంటే x minus 2 whole square plus y2 minus y1 అంటే 0 minus of minus 5 whole square. Okay, so that is equal to root of x minus 2 whole square plus minus 5 whole square and 5 square వస్తుంది. So that is equals to root of x square. Okay, so ఇది చూడండి x minus 2 whole square అంటే a minus b whole square ఫార్ములా కదా, x square plus 4 minus 4x plus 25 అని వస్తుంది. ఇదంతా ఏంటి, జస్ట్ ax వాల్యూ. కానీ ax equal to bx కదా, ax equal to bx కదా. సో bx అంటే b to x. సో x ని ఆల్రెడీ x2 y2 తీసుకున్నారు కదా, నేను దీన్ని x1 y1 తీసుకుంటా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. bx అంటే x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So under root of x minus of minus plus 2 whole square plus minus 9 whole square. So what is the final value you are getting? X plus 2 whole square and x square plus 4 plus 4x, a plus b whole square formula, plus 9 square and 81 minus 9 square and 81. Now see, both the sides you have a square root. So what you have to do, last question also I said, if both the sides, if you have a square root, you will simply square it on both the sides. So when you are squaring, ఏమైతుంది, square and square root cancel అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ సైడ్ ఏం మిగులుతుంది, x square plus 4 minus 4x plus 25. You can simplify it further. చేద్దాము. x square plus 4 plus 4x plus 81. ఇప్పుడు ఏం చేసాము, we have squared on both the sides. So square root cancel అయిపోయి మిగతా నంబర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇటు సైడ్ x square ఉంది, ఇటు సైడ్ x square ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇటు సైడ్ 4 ఉంది, ఇటు సైడ్ 4 ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడున్న minus 4x ని ఇటు సైడ్ తీసుకుందాం. సో 25 is equal to 4x plus 81 minus 4x ఏమైతే plus 4x. ఇప్పుడు 4x plus 4x ఎంత, 8x is equals to ఈ 81 ఇటు సైడ్ పంపిస్తే 25 minus 81. So what is 25 minus 81? So 1 minus ఇక్కడ 11 minus 5 అని వస్తుంది 6 and 7 minus 2 అని వస్తుంది 5 and minus 56 వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి, 1 నెగటివ్ నంబర్ 1 పాజిటివ్ నంబర్ ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో 25 పాజిటివ్, 81 నెగటివ్ కదా, minus 81 కదా. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 81 minus 25 ఎంత వస్తుంది, 56. అండ్ ఇప్పుడు ఆ 56 కి ఏ సైన్ పెట్టాలి, ఆ రెండిట్లో పెద్ద నంబర్ ఏదో ఆ సైన్. సో minus 81 is bigger number, it has minus sign, so minus 56 అని వస్తుంది. సో x equal to minus 56 divided by 8. 56 divided by 8 అంటే 7. సో x వాల్యూ ఎంత, 7. సో x 7 అయితే పాయింట్ ఏంటి, స్మాల్ x, 0 కదా, x ఎంత వచ్చింది, -7. సో -7, 0 is that point on x axis which is equidistant from both a and b. Okay, సో ఫస్ట్ x యాక్సిస్ మీద ఉంది పాయింట్ అంటే x, 0 ఫామ్ లో ఉంటుంది, అండ్
ఏబికి ఏఎక్స్కి బిఎక్స్కి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. దెన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయాలి. ఓకే, ఏ క్వశ్చన్లో కూడా డౌట్ ఉన్నా మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రోల్ బ్యాక్ చేసి చూడండి. నెక్స్ట్, నేమ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద quadrilateral. Name the shape of the quadrilateral formed by joining the points A -1 2, B 1 0, C -1 2, and D -3 2. యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్లో కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది. ఏంటంటే ఏ అండ్ సి సేమ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సేమ్ దెన్ ఏం ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. Suppose if they give 1 -2. Okay, A వచ్చేసి -1 2, B 1 0, C -3 0, and D -3 0, and C 1 -2. So which type of quadrilateral అడుగుతున్నారు? సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ I will teach you now. See, I'm writing name of the quadrilateral. Okay, relation between the sides, relation between the diagonals, because we are doing coordinate geometry. So coordinate geometry here deals with distances. So distance between the sides, between 2 points. Okay, adjacent points at the side వస్తుంది, opposite points మధ్యలో distance find వచ్చేసి diagonal వస్తుంది. Okay, so name of the quadrilateral. Suppose a quadrilateral square అనుకోండి. You know in square all sides equal కదా, and diagonals are also equal. Okay, so square ఉంది అంటే స్క్వేర్ లో సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి, అండ్ డయాగ్నల్స్ అంటే ఇది ఈ డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ రాంబస్ చూడండి. రాంబస్ లో ఏమవుతుందంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది, రాంబస్ కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది, కానీ డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇలా. ఓకే, నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ లో opposite sides are equal. In a rectangle, opposite sides are equal, and diagonals are equal. Okay, then parallelogram. In a parallelogram, మళ్ళీ opposite sides equal, diagonals not equal. Okay, so go through the concept once. Square అయితే sides అన్ని ఈక్వల్ అవ్వాలి అండ్ diagonals కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. అదే diagonals ఈక్వల్ అవ్వకపోతే sides మాత్రం ఈక్వల్ కానీ diagonals ఈక్వల్ కాదు అంటే rhombus. ఒకవేళ opposite sides ఈక్వల్ అయింది, diagonals కూడా ఈక్వల్ అయింది అంటే rectangle. Opposite sides equal and the diagonal మాత్రం ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే it's a parallelogram. So please remember these 4 quadrilaterals, very important. Using these points, let us solve this question. You have to name the shape of the quadrilateral. So నేను ఏమంటున్నా, sides equal అవ్వాలి. Sides equal అవ్వాలంటే first you will find the distance. Yes, sides equal అవ్వాలంటే first మనం ఏం చేయాలి, distances find out చేయాలి. Distance between AB, BC, CD, D. Okay, so let us find distance between A, B. AB distance ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సపోజ్ A x1 y1, B x2 y2 అనుకోండి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AB is root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. సో ఎంత వస్తుంది? root 1 plus 1 అంటే 2 square plus minus 2 whole square. So it is 4 plus 4, which I can write as 2 into 4 లేదా 2 root 2 అని వస్తుంది. 2 root 2 ఎట్లా వచ్చింది? root 4 అంటే 2 and root 2 ఇక్కడ రాసేసాను. సో దీస్ మెనీ యూనిట్స్. సిమిలర్లీ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా ఇప్పుడు? సో యూ ఫైండ్ అవుట్ బీసీ, పాజ్ ద వీడియో అండ్ ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ బీసీ. ఓకే, హ్యావ్ యూ ఫౌండ్ ఇట్ అవుట్? సో బీసీ, just see BC. So B point is here. This I'll take it as x1, y1, and this I'll take it as x2, y2. So x1 minus x2 the whole square plus y1 I'm taking it as minus 2. So y1 minus y2 the
whole square. So y2 minus y1 whole square or y1 minus y2 whole square will give you the same answer, by the way, because we're square చేస్తున్నారు కదా. Okay, so that is equals to 1 minus 1 0, and this you'll get as minus 2 whole square. So root of 0 plus 4, so root 4, so root 4 at 2 units. So here directly you got AB and BC are not equal first of all. So square rhombus అయితే కాదు, because sides are not equal. So ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేవా. ఓకే, సో AB BC చూసాం. నెక్స్ట్ CD చూడండి. CD is root of x2 minus x1. So x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So I hope till now you might have already understood how to substitute. So 1 plus 3 whole square ante 4 square plus minus 2 whole square. So ikkada kuda 16 plus 4, so root 20. So just see here. So మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ తో అయితే ప్రస్తుతానికి ఏ సైడ్ కూడా ఏ సైడ్ తో ఈక్వల్ లేదు. Okay, so none of the sides are equal to each other. Okay, so but in your exam they will definitely give you the points in such a way that you will get at least two sides equal, అంటే opposite sides equal రావడం కానీ లేదా all sides equal రావడం కానీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాక్చువల్లీ హియర్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇది ఈ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ సేమ్ అని చెప్పాను కదా, ఏ అండ్ సి. సో నేను అది -2గా మార్చినా కూడా నో యూజ్. ఓకే, సో we are not getting the ఏమంటారు required answer. But when they give you, they will give you a question in such a way that opposite sides equal వస్తుంది లేదా adjacent sides అంటే అన్ని 4 sides equal వస్తాయి. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నా ప్రొసీజర్ అయితే అర్థమైంది కదా. సో యూల్ ఫైండ్ ఏబి బిసి సిడి డిఏ, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చిందంటే స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, డయాగనల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. డయాగనల్ అంటే ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, డి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఒకవేళ డయాగనల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్, ఇట్స్ స్క్వేర్. ఒకవేళ అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయింది బట్ డయాగనల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఇట్స్ ఎ rhombus. Suppose opposite sides are only equal, and diagonals are also equal, rectangle. Okay, so మీరు ఒక టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే. సో ఇవి 4 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ సేమ్ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్ మిస్టేక్ వల్ల ఇలా అయింది, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దిస్. నెక్స్ట్ సో 3 vertices ఇచ్చారు, యూ హ్యావ్ టు షో దట్ ఇట్స్ ఏ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ ట్రయాంగిల్స్ కూడా ఇదిగోండి. సపోజ్ I'll tell you the concept. So 4 points ఇచ్చినప్పుడు it will form a quadrilateral. So you have to decide whether it's a square, rhombus, rectangle, parallelogram. So suppose 3 points ఇచ్చారు అంటే it will form a triangle, isn't it? So triangle లో equilateral, isosceles, scalene ఈ 3 triangles మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫస్ట్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అనుకోండి, ఆ 3 సైడ్స్ కనుక్కుంటారు. ఏబి బిసి సిఏ 3 సైడ్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఓకే, ఏబి బి టు సి, సి టు ఏ కనుక్కుంటే 3 సైడ్స్ లెంత్ వస్తుంది. సపోజ్ మీరు పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా అప్లై చేస్తారు, యూ విల్ చూస్ ద బిగ్గర్ సైడ్. ఈ 3 సైడ్లలో బిగ్గర్ సైడ్ ఏది, సపోజ్ ఇది 5 వచ్చింది, 12 వచ్చింది, 13 వచ్చింది అనుకోండి, 13 తీసుకోండి. ఈ 13 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ అవుతుందా లేదా చూస్తారు. అవుతుంది అంటే దెన్ ఇట్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఈ అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చాయంటే ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సపోజ్ ఓన్లీ 2 సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చాయంటే ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్. సపోజ్ ఏ సైడ్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ వచ్చింది, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్, దట్ ఇట్స్ ఎ scalene triangle. So now here they're asking us to show it's an equilateral triangle. So show antunnarante definitely గా AB equal to BC equal to CA అవ్వాలి. Okay, so triangle ఇలా ఉంటే if this is A, B, C, so A అనే పాయింట్ A, 0, B అనే పాయింట్ -A, 0 and C అనే పాయింట్ 0, A root 3. Okay, so AB వాల్యూ కనుక్కుందాం ఫస్ట్. సో AB is equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. సో నేను దీన్ని x1 y1 అనుకుందాం, దీన్ని x2 y2 అనుకుందాం. AB. సో ఎప్పుడైనా ఏ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలన్నా ఆ 2 పాయింట్స్ కి పెన్సిల్తో x1 y1 x2 y2 అని రాసుకోండి. సో x2 minus x1 ది హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 minus y1 ది హోల్ స్క్వేర్. అర్థమైందా? సో ఇది x2 ఇది y2 కదా. సో x2 minus x1 ది హోల్ స్క్వేర్ అండ్ y2 minus y1 ది హోల్ స్క్వేర్.
Okay, so that is equal to minus 2a whole square వస్తుంది. Minus 2a whole square అంటే root of 4a square. 4a square అంటే simply 2a. Similarly, next BC distance కనుక్కోండి. Distance between BC. The next y2 అనుకున్నారు కదా B. C ని x1 y1 అనుకోండి. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 the whole square. సో ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. ప్లస్ 0 minus anything is the same number, right? So a root 3 whole square అంటే 3a square అవుతుంది. Okay, so this is finally 4a square again. 4a square root అంటే 2a. నెక్స్ట్ CA కనుక్కోండి. CA కూడా సేమ్ రావాలి. C and A. ది నెక్స్ట్ y2 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ని x1 y1. ఇప్పుడు C ని x2 y2 అనుకుంటే A ని x1 y1 అనుకోవాలి. ఓకే, సో మీరు పెన్సిల్ తో రాసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు. సో C ని x2 y2 అనుకున్నాం కదా. సో మైనస్ 0 మైనస్ x1 అంటే A లో పాయింట్ ప్లస్ y2 minus y1 the whole square. So that is root of a square plus 3a square. సో మళ్ళీ ఇది 4a square అంటే 2a. సో అన్ని 2a యూనిట్స్ వచ్చాయి చూడండి. CA is equal to 2a units, BC equal to 2a units and AB is also equal to 2a units. So which means all sides are equal. So నేను ఏం చెప్పాను, all sides equal అంటే it is an equilateral triangle. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ట్రయాంగిల్. సో మీకున్న మోడల్స్ అన్ని నేను కవర్ చేసేస్తున్నాను. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఒకసారి లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఇంకా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. సో జస్ట్ క్విక్ రివిజన్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ సెక్షన్ ఫార్ములా. దెన్ సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి బేసిక్ సెక్షన్ ఫార్ములా ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యాక్చువల్లీ. దెన్ x value, finding x value if the point is equidistant, if the distance between 2 points is given. Okay, distance ఇచ్చి ఆ పాయింట్స్ లో ఏదైనా ఒక అన్నోన్ వాల్యూ కనుక్కోమంటే మళ్ళీ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. సో పాయింట్ ఆన్ x యాక్సిస్ ఉంది లేదా పాయింట్ ఆన్ y యాక్సిస్ ఉంది అండ్ ఇస్ ఈక్విడిస్టెంట్ అన్నప్పుడు ఈ మోడల్. సో మీకు 4 పాయింట్స్ ఇచ్చి అది కోఆర్డినేటర్ అయితే ఏ కోఆర్డినేటర్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఇదిగోండి ఇది కాన్సెప్ట్. Then 3 points ఇచ్చి whether it is equilateral isosceles scaling అంటే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి. సో ఈ నోట్స్ అన్ని నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో డోంట్ వరీ. చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 4 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, రాంబసా కాదని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. ఇది మీరే చేస్తారు. ఇట్స్ యువర్ డిఐవై క్వశ్చన్, డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఐ జస్ట్ గైడ్ యూ. ఇది పాయింట్ ABCD అనుకుందాం. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే AB డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. రాంబస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా. సో ABCD. AB డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, BC డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, CD డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, AD డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీకు ఆల్ 4 సైడ్స్ ఈక్వల్ వస్తాయి. రాంబస్ అంటే అదే చెప్పాను కదా, ఆల్ 4 సైడ్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్, బట్ డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ రావాలి. ఓకే, సో ఆల్ 4 సైడ్స్ ఈక్వల్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే డయాగ్నల్ A టు C డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. AC AC డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, BD డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇవి డయాగ్నల్స్ కదా, దీస్ ఆర్ డయాగ్నల్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ నాట్ ఈక్వల్ వస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ యూ విల్ కంక్లూడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాంబస్. ఒకవేళ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ వస్తే నెక్స్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరే చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, షో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్క్వేర్ అంటే సేమ్ మోడల్. సో ABCD 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి, AB కనుక్కోవాలి, BC కనుక్కోవాలి, CD కనుక్కోవాలి, AD కనుక్కోవాలి. ఓకే, A టు B, B టు C, C టు D, D టు A కనుక్కోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం రావాలి, అన్ని సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇన్ స్క్వేర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. దెన్ డయాగ్నల్స్ కనుక్కోవాలి అంటే BD కనుక్కోవాలి, AC కనుక్కోవాలి. సో BD అండ్ AC డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. దెన్ ఇట్ ఈస్ అ స్క్వేర్. సో ఇది కూడా మీరు యూ విల్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. సో ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ చూస్తే రాదు, చేయాలి. సో same model questions. It's only find the point on y-axis if it is equidistant from 2 points are given. So this is same like one question which we have done today. Point on x-axis chesam gurtunda. Point on x-axis, yes, e question x comma 0. So మీరు ఈ notes download చేసుకోండి and then you will start solving. Already నేను చేసిన questions and homework ఇస్తున్న questions ఇవన్నీ మీరు solve చేయాలి. Okay, so before you attend the next class ఇవన్నీ చేసేసి ఉండాలి. Okay,
So this is a point on x-axis. So here మన దగ్గర ఏముంది పాయింట్ ఆన్ y యాక్సిస్ అడుగుతున్నాడు. పాయింట్ ఆన్ y యాక్సిస్ పాయింట్ ఎట్లా ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఉంటుంది, x కోఆర్డినేట్ ఎలా ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. సో దీన్ని నేను y అనుకుంటే, సో ay ఈక్వల్ టు by డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తారు, y వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో డూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని నాకు మీరు మెన్షన్ చేయాలి కామెంట్స్ లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ then only I'll understand that you are working hard. Okay, yes. So that's it. That's all for today, people. So next session lo నేను సెక్షన్ ఫార్ములా గురించి అండ్ సెక్షన్ ఫార్ములాలో ఉన్న వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో అయితే ఇన్నే మోడల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ టచ్ చేశాను. సో అన్ని కవర్ అయిపోయాయి. సో రేపు సెక్షన్ ఫార్ములా గురించి నేర్చుకుందాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, బికాస్ ఇందులోంచి డెఫినెట్లీ వన్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్, వన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ లేదా లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దే గివ్ యూ ఆ కోఆర్డినేటర్ అది వేసే క్వశ్చన్కి వచ్చే ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, లేదా పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, పాయింట్ ఆన్ వై యాక్సిస్, సో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇఫ్ దర్ ఈక్వి డిస్టెంట్, అది షార్ట్కి వస్తుంది. వెరీ షార్ట్కి వచ్చేసరికి ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్, లేదా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్. సో అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయిపోయాయి. సో మీరు ఇది చూసి ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం, నేను ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా ఎనీ క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్. Okay, so this is about that. So people, do subscribe to the channel. Lot many videos are coming on the way, so please do subscribe. And yes, bye bye, take care.